Welcome to AI's American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for skills and strategies. You come here to the page number 138 to 139. So, academic task 1. So, you have writing task. Writing is divided into two. You have two, like academic and general. So, academic for the purpose of going abroad for your studies and general for the purpose of going for work. Now, coming here, three graphs are given here. You see here the graphs below show the number of schools. How many schools are there? Number of enrollment. How many students have enrolled in the schools? And how many teachers are there from the year 1905 to 1985. So coming here to the first graph. See, the first graph is number of schools. Number of schools. So this x-axis and y-axis is x-axis in all the three graphs. 1905 to 1985. The year is given in x-axis. In y-axis, number of schools, you see how many schools are there in thousands. Number in thousands. So 0, 2000, 4000, 6000, 8000 and 10,000. So you can see here from 1905 it was just 8,000 schools are there. Then after that it went up to 10,000 it has gone. 10,000 it has gone. Then once again it was same number of schools on each year. How many schools? Then coming here, teachers in school. The second graph, this is the first graph, this is the second graph. In second graph, what do you see? Same, in x-axis you have all the years, and the y-axis you have a number in thousands. How many staff were there? 20,000, 40,000, 60, 80, 100, 120, 140, 160. In the year 1905, you find only 20,000 students were there. It was almost same up to 1925. Then after that, it has increased to an extent. Then it slowly up to 1955 or something. It was almost same. Then after that it has increased tremendously. It has gone up to the level of 160,000 in numbers. The staff enrollment in a school has been increasing. Then coming here, that is teacher enrollment, staff. Then coming here for the enrollment of students in school, students. So in 1905, then once again here in the y-axis you have in millions. Million is equal to 10 lakhs. So 0.5 million. It has started in 1905. That is almost 5 lakhs. Then it has gone gradually up. It has increased here to the peak. Then it has gone slowing down. So here 1, 2 and 3. Three graphs were given. One is the enrollment of, number of schools which has increased from the year 1905 to 1985. And the staff enrollment 1905 to 1985. What is the level of, how much it has increased? That is recruitment. And the students enrolling in a school, that is in millions in y-axis. There you find almost, it has increased, then it has gradually gone down. So what you have to do is interpret this data and write a formula A. So coming here, sentence 1 to 8. So down, underneath we are given sentences 1 to 8. Sentences 1 to 8 is given here. Below, describe the information shown in the graph, but not in any order. Rewrite the information taken from these graphs. So you have to, all the information has been taken from this graph and the sentences have been formed. So you have to rewrite and write according to the order. And jump the sentence into a total of 5 paragraphs. So the task what you have to do is all the details or 9 different type of variety of sentences have been given in order. So you have to order and write it in a proper way. Almost you must have 5 paragraphs, including introduction should be there, one sentence and a conclusion. So the task which you have to do is, here 3 graphs are given. Based on these graphs, information is given here in sentences. So you have to write 5 different paragraphs, and 1 paragraph for introduction and 3 paragraphs for the body and 1 paragraph for the conclusion. And coming here, how will you know what order to use, what order you are going to use? So the first sentence is, the first
point is numbers fell slightly to 945, rose gently to 40,000 in 1955, and then rose dramatically to 1,60,000 in 1985. 1,60,000. So definitely it is the staff here. So this belongs to this graph, 1,60,000. See here. So number of the staff recruitment, it has gone up. Then coming here. So one thing. So this is the first it comes here. Then second point here, although the numbers of teachers and students are rose particularly between 1955 and 1975, the number of schools declined after 1975. Student numbers fell, but the numbers of teachers continue to rise. So this it shows that everything, all three mixed together. So definitely it should be in introduction. So this comes in introductory part. Number 3, these graphs show that the relationship between the number of schools, enrollment of students and teachers in school between 1905 and 1985. Definitely it should be in the introduction part. So this should be in introduction, this should be in introduction, and this is definitely about the teachers. And coming here to the fourth point here, numbers rose dramatically between 1945 to 1985 with more than 2.25 million students at school at the end of the 1970. So definitely it should be about the enrollment in school. So it is the students. So here it all says about the students. Then coming here, although there was a return to 8,000 in 1965, this wasn't maintained in 1985. There were again fewer than 8,000 schools. So definitely it should be about the schools. So number of schools here. So about the schools. Next coming here, there were almost 8,000 government schools in 1905, rising to 10,000 in 1924, and remaining around that figure until 1935, when a steady decline began. So falling to less than 8,000 schools in 1955. So this is about the schools. Then coming here, enrollment climbed steadily from more than 500,000 students in 1905 to almost 1 million in 1945. So it should be about students. Now coming here, the teachers' number climbed steadily from fewer than 20,000 in 1905 to almost 40,000 in 1930. So it should be about teachers. Now coming here, why is the and these are the 8, you have to arrange according to the order. So one paragraph for introduction, one paragraph for about the schools, one paragraph about the teachers, one paragraph about the students' enrollment in schools, and one paragraph for a conclusion. So we can have 5 paragraphs. So what's it given here? So here you see, so how do you arrange that? You can take this introduction part 3 and 2 together. These paragraphs show the relationship between the number of schools, enrollment of students and teachers in school between 1905 and 1985. So this is the starting sentence introduction, and all the number of teachers and students rose particularly between 1955 and 1975. The number of schools declined after 1975. Students' number fell but the number of teachers continued to rise. So 3 and 2, you can take it as an introduction part. So these 2 can be taken as introductory. And coming here, next paragraph, what shall we go? 6 and 5. See 6. This is about the schools. Now we shall go in for schools. This is the first paragraph. Second paragraph about schools. This is the first para. So second paragraph about schools we shall go. There were almost 8,000 government schools in 1905, rising to 10,000 in 1924, and remaining around that figure until 1935, when a steady decline began. Falling to less than 8,000 schools in 1955. So in schools, if you see, it keeps going up and coming down, and all the data have been given here.
So coming here once again, although there was a return to 8,000 in 1965, this wasn't maintained in 1985. There were again fewer than 8,000 schools. So this comes for second paragraph. Second paragraph. So introduction, this is 3 and 2. 3 and 2, that is introduction 3 and 2. Then for the second paragraph, it is 6 and 5 about schools. Then third paragraph, what we have to write. So this is third paragraph about students and teachers. About about the students you can write. So students, what can you write? Here you can see 7 and 4. Enrollments climbed steadily from more than 500,000 students in 1905 to almost a million in 1945. Then you can go for here 4. Numbers rose dramatically between 1945 and 1985 with more than 2.25 million students at school at the end of 1970. So about the schools. So you can write about million. It is about the students here. So 7 and 4. Now coming here to the fourth paragraph. Now you are coming to the fourth paragraph. So what can you write about the fourth paragraph? See, about teachers. Teachers 8 and 1. So teachers 8 and 1 is here. Teacher numbers climbed steadily from fewer than 20,000 in 1905 to almost 40,000 in 1930. So numbers fell slightly to 1945, rose gently to 40,000 in 1955, and those dramatically to 1,60,000 in 1985. So here it is about the teachers, recruitment of teachers. It has increased up to 1,60,000. See here 1,60,000. So this is the fourth paragraph, and conclusion you can write. So here, why is simple present tense used in the introductory sentence and the past tense in the rest of the answer? So whenever you want to see a graph, when you write about the graph, when you describe about the graph, you have to use present tense. And when you want to tell about the data, which is almost in the past, when you are using this 1945 or 1950 or 1929, 30, so when you are telling about the past data, then you are using the past tense. But when you are just looking at the graph, you are using the simple present tense. Hope you are able to get it. Okay, these sentences have been, points have been arranged in sentences. Now it is in a mixed up. So you have to form a essay where introductory part should be there, then main body paragraphs, then you have to have a conclusion part. So this is how the essay has been formed. So paragraph 1, it is 3 and 2, and paragraph, that is introduction, paragraph 2 is 6 and 5, paragraph 3 is 7 and 4, paragraph 4 is 8 and 1. So according to the logic, first introductory, then you are stating about the number of schools, then you are stating about the teachers in school, then you are saying about the enrollments in school. So it should be in an orderly manner, it should be arranged. So we shall see in the Tamil version next. Thank you. Prepare for IELTS book எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and strategies. இது writing page number 138, 139, 138, 139. Academic task. ஸோ ஐஎல்ஸில் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. அகாடமிக் ஜென்ரல், அகாடமிக் மேற்படிப்புக்காக ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று படிப்பது, அதே போன்று வேலைக்காக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, கனடாக்கு செல்வதற்கு ஜென்ரல் எடுக்க வேண்டும். டாஸ்க் 1 பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜென்ரலில் லெட்டர் ரைட்டிங் வருகிறது, கடிதம் எழுதுதல். அதில் 2 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது, ஃபார்மல், இன்ஃபார்மல். 150 வார்த்தைகளிலே. அடுத்தது கட்டுரை வடிவத்தில் எழுதக்கூடியது, 250 வார்த்தைகளிலே கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸோ அதுவும் 40 நிமிடத்திற்குள். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் அகாடமிக் டாஸ்க் 1 வருகிறீர்கள். த கிராஃப்ஸ், கீழே வரைபடங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறது, 3 வரைபடங்கள். ஷோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், எத்தனை பள்ளிகள் இருக்கிறது. என்ரோல்மெண்ட்ஸ், அந்த பள்ளிகளிலே எத்தனை மாணவர்கள் பதிவு செய்தார்கள். அண்ட் டீச்சர்ஸ், எத்தனை ஆசிரியர்கள் அந்த பள்ளியிலே தாங்களே பதிவு செய்து கொண்டார்கள். 1905 1985 வரைக்கும். அந்த முதல் வரைபடம் எதை காண்பிக்கிறது? நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், எத்தனை பள்ளிக்கூடங்கள். 1905 கீழே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1905 1985 வரைக்கும் இருக்கிறது. ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்க என்றால்
ஆயிரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2000, 4000, 6000, 8000. இப்போ 1905 8,000 பள்ளிகள் இருந்தது. அது அப்படியே வளர்ச்சி அடைந்து கொஞ்சம் மேலோங்கி போனது. அதற்கு பிறகு ஒரே அளவிலே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அடுத்ததாக டீச்சர்ஸ் இன் ஸ்கூல், ஒரு பள்ளியிலே அந்த பள்ளியிலே எத்தனை ஆசிரியர்கள் தங்களை வேலைக்கு நியமனம் செய்து கொண்டார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது 1905 1985 வரைக்கும் ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரங்களில் எழுதியிருக்கிறோம். 20,000, 40,000, 60, 80, 100, 120. ஸோ 1905 20,000 ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள். அது படிப்படியாக உயர்ந்து 1985 பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த அளவில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்படி போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ ஆசிரியர்களுடைய நியமனம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் பள்ளிகளுடைய எண்ணிக்கை ஒரே அளவுகோலிலே இருக்கிறது. அடுத்தது மூன்றாவது கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா என்ரோல்மெண்ட் இன் ஸ்கூல், மாணவர்கள் தங்களை பதிவு செய்து கொண்டது. ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் பார்க்கும் பொழுது மில்லியன்ஸ் என்றால் 10 லட்சம். அப்போ 1905 பார்த்தீங்கன்னா 5 லட்சம் மாணவர்கள் 5 லட்சம் மாணவர்கள் இருந்தார்கள், 0.5. அதற்கு பிறகு அது அப்படியே வளர்ச்சி அடைந்து 25 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டார்கள் என்பதை காண்பிக்கிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜில் அடுத்த வீடியோவில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 to 8 below describe the information shown in the graphs. அப்போ இந்த வரைபடத்தை வைத்து மேலே 1 to 8 பாயிண்ட்களிலே வாக்கியங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பட் நாட் இன் எனி ஆர்டர், ஆனால் ஒரு வரிசையிலே அமைக்கப்படவில்லை. ரீரைட் த இன்ஃபர்மேஷன் டேக்கன் ஃப்ரம் தீஸ் கிராஃப்ஸ், இந்த வரைபடங்கள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டக்கூடிய தகவல்களை அதை தகவலாக ஒவ்வொரு வரி வரியாக எழுதியிருக்கிறோம். அதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் முறையாக. into a total of 5 paragraphs, 5 பத்திகளில் எழுத வேண்டும். including an introduction, ஒரு அறிமுக உரை, one sentence and a conclusion, அப்புறம் 5 ஒரு முடிவுரை, இடையிலே 3 பாடி வாக்கிய பத்திகளை எழுத வேண்டும். இங்கே பாருங்க, numbers fell slightly to 1945, rose gently to 40,000 in 1955 and then rose dramatically to 1,60,000 1985. இது ஆசிரியர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஆசிரியர்கள் எத்தனை ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்து கொண்டார்கள் என்பது. அடுத்ததாக although the numbers of teachers and students rose particularly between 1955 and 1975, the number of schools declined after 1975. Student numbers fell but the number of teachers continued to rise. இது வந்து அறிமுக உரையிலே இருக்கிறது. அடுத்தது these groups show the relationship between the number of schools, enrollment of students and teachers in school between 1905 1985. அப்ப பள்ளி, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மூன்றும் சேர்ந்து வரும்பொழுது அது அறிமுக உரையிலே வருகிறது. Numbers rose dramatically between 1945 and 1985 with more than 2.25 million students at school at the end of 1970. இது பள்ளிகளை பற்றி சொல்லுகிறது. அடுத்தது although there was a return to 8,000 in 1965, this was not maintained in 1985. There were again fewer than 8,000 schools. இது பள்ளிகளை பற்றி சொல்லுகிறது. அடுத்தது there were almost 8,000 government schools in 1905, rising to 10,000 in 1924 and remaining around that figure until 1935. Then a steady decline began, falling to less than 8,000 schools in 1955. இது ஸ்கூல் பள்ளிகளை பற்றி சொல்லுகிறது. Enrollments climbed steadily from more than 500,000 students in 1905 to almost 1 million in 1945. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்களை பற்றி சொல்கிறது. Teacher numbers climbed steadily from fewer than 20,000 in 1905 to almost 40,000 in 1930. இது டீச்சர்ஸை பற்றி சொல்கிறது. நாம் இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை எல்லாம் தனியாக வைத்து விட வேண்டும். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அறிமுறை. ஆக இந்த மூன்றையும் ரெண்டையும் அறிமுகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அறிமுக உரையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது ஆசிரியர்களுக்கு என்று ஒரு பத்தி, மாணவர்களுக்கு என்று ஒரு பத்தி, பள்ளிகளுக்கு என்று ஒரு பத்தி, 3 பத்திகளாக பிரிக்கப்பட வேண்டும். அடுத்தது 6, 5, இங்கே 6, 5 சேர்த்தி கொண்டு இது எதை பற்றி சொல்கிறது என்றால் பள்ளிகளை பற்றி 6, 5. ஸோ இந்த 6, 5 பத்து ஒரு பத்தியாக எழுதி ஒன்றை எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக 7 and 4, 7 4, 7 and 4 என்று பார்க்கும் பொழுது 7 and 4 இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லுகிறது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி ஒன்றாக எழுதுகிறீர்கள். அடுத்தது 8 and 1,
8 and 1 இது டீச்சர்ஸை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ஆசிரியர்களை பற்றி எழுதுகிறோம். ஸோ எப்பொழுதும் இந்த வரைபடத்தை பற்றி பார்த்து விவரிக்கும் பொழுது அது நிகழ்காலத்தில் எழுத வேண்டும். காலங்களை பற்றி சொல்லும்போது இறந்த காலமாக இருக்கும் பொழுது வாக்கிய அமைப்பிலே அது இறந்த காலத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்டு எழுத வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ட்ரை டு டெவலப் யுவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். And next we are coming from next point. Thank you very much.